Good morning guys. Nagsabaw og uhong early in the morning. Gusto og init nga sabaw. This is seaweed soup guys. Seaweed soup. Nya subakan ako og uhong. This is my mushroom. I think what's this is it said seafood's mushroom. This is seafood's mushroom. This is inoki mushroom. One of my favorite. Gusto ko yung higop kong sabaw guys. So, mag-init ko. This is the yun siya ang seaweed soup. Ang subaka na ko na siya o mushroom para na siya'y may ma-comprove na hindi lang kay sabaw na guys. So, hindi ka na ko yung mushroom kanan puro mushroom. So, ang ngala na ani is mushroom seaweed soup. Kaming like rice guys. Ano ni akong breakfast. Kaya last night na namin dinner buffet sa dito sa casino sa Manila. Wa po ni kahon taman. Dito ra po ni akong gibanatan kay ang anda crab pero wa jud ko nagbusog og taman. So karon we're gonna wait a few minutes to cook the mushroom and then it's done. So naana ko is seafood. Naana ko seaweed soup with mushroom. So, pwede naman seaweed soup lang pero gusto ko na siya ay subak. So, ay subak. Daghan man kay kog mushroom stock diri sa akong fridge. So, mag-stock mo kog mushrooms. So, seaweed soup with mushroom. Siya guys, mahilig bang kong seaweed soup. Lamit man ang seaweed soup. So, wait lang mo. Try nyo guys. Pwede ra, pinira. Pero, para di boring, lagyan nyo ng mushroom or vegetables. So, by the way guys, 3-pack inside. So, this one, yung ginamit ko tatlong magpakulo kayo ng tubig, well 3 cups of water or more if sa panlasa nyo. Isa yung inano ko dyan. So next time kung gusto naman ako ng soup, so ano na ako, ano ko ito, tama 3 cups of water, tama na yung higop sabaw. So it's done guys. Ito na ang seaweed mushroom soup. Okay. Rice cooker yung ginamit ko guys para wala na idaghang mga chichiburichi na huhugasan. Ito ready na. Ito lang, isa lang. Pero kung marami akong time, magluluto talaga, gamitin ko talaga yung iba kong mga kitchenware. But ito, easy lang, easy way. Rice cooker. I have instant rice, sticky instant rice guys. Just microwave it for 2 minutes like that and then it's done. You have quickly rice. Kung gusto ka na gutom, hindi ka na mag-antay ng ilang minutes to cook the rice. So I have instant rice.
it's done, guys. Ito yung instant rice mo, guys. Luto na siya, tapos i-microwave mo lang. So, meron ka ng yummy rice. Sticky rice yan. Parang half cup ata to, o 1 cup naman. Basta yun. Kasi meron naman akong rice na nandoon sa ano. Pero, halimbawa, kung nagmamadali ka, pagod kang magluto sa rice cooker, or pag halimbawa nagmamadali ka, gutom ka, guys, tapos natapol ka na pagluto ng rice, so I have backup instant rice na i-microwave mo lang. So pareho lang naman sa kanin na niluluto mo. Wala pang mahirap-hirap. Microwave mo lang ng 2 minutes and then it's done. So this is quick and easy food, but healthy because of the mushroom. Kailangan ka ng mag-mushroom, guys. And then, that one. So, chibok time. Happy New Year. So, let's eat. So, let's eat, guys. This is my mushroom seaweed soup. Ang lalaki ng mga seaweeds.